Hello everyone, I hope that you are all doing well. So this is me, Sujath. Now today let us go ahead in our discussion. Okay, actually we were looking after the advantage Hyderabad, no? Yes. So sorry, చూద్దాం. Advantage Hyderabad. అంటే హైదరాబాద్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంది, రండి ఇక్కడ మీరు చేసుకోండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని చెప్తున్నాం మేము. ఓకే, లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీలో 5 ఇంపార్టెంట్ సబ్సెక్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్, 5 ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్, దే ఆర్ కాల్డ్. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్ us see that whatever it is. Advantage Hyderabad. As a one-to-one comparison with Bangalore and Mumbai Pune cluster. Okay, Bangalore ఒక కాంపిటీషన్ మనకు, బెంగళూరు ఒక కాంపిటీషన్ మనకు. ఇంకా చూడండి మన అడ్వాంటేజ్ హైదరాబాద్లో ఈ 3 చూడండి మీరు. ఓకే, సో జీన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? జీన్. జీన్ నుంచి మంచి ఫీచర్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డిజైర్డ్ ట్రేడ్స్ ఫ్రమ్ genetic code of various living organisms, and we have to do the harvesting nothing but we have to multiply it, we have to harness it so that it will be sufficient to the total population. So the important vaccines and medicines are used and it will be given to the population. It will be given to the population. So you can see that it's all about what? Science. It's all about Advantage Hyderabad. It is a program all about what? Science. ఫైన్. సో ఇలాంటిది ముంబై పూనా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గర రమ్మంటున్నారు కంపెనీస్కి. బెంగళూరులో కూడా కర్ణాటక గవర్నమెంట్ అది సార్ మా దగ్గర రండి సార్ అని చెప్తున్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో కాలింగ్, వీఆర్ ఆల్సో కాలింగ్, అండ్ వేర్ ది ఇన్వెస్టర్ షుడ్ గో. ఫారెన్ కంపెనీస్ రావడం అంటే మళ్ళీ తెలంగాణకి వెళ్ళాలి వాళ్ళు, కర్ణాటక ఆర్ టు ముంబై, రైట్, ఆర్ టు ముంబై. So, but our survey is saying that Telangana is having కొంచెం distinctive features, unique features ఉన్నాయంట. Because of these unique features, foreign investors will definitely come to Telangana అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. Let us see that whatever it is. 1-to-1 కంపారిజన్ చేసుకుంటే అంటే తెలంగాణకి ఇంకా బెంగళూరుకి కంపారిజన్ చేసుకుంటే, మళ్ళీ తెలంగాణకి ముంబైకి కంపారిజన్ చేసుకుంటే, వి యాజ్ తెలంగాణ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్టివ్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, ఏందది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైదరాబాద్ ట్రెడిషనల్లీ 1950s నుంచి 1960s నుంచి హైదరాబాద్ ట్రెడిషనల్లీ హ్యాస్ బీన్ ది ఫార్మా హబ్. Very important for the prelims MCQ. Which one of the following is considered as the pharma hub of the country? Hyderabad. Which one of the following state has been considered as the vaccine capital of India? Hyderabad. Which one of the following city has been considered as the seat capital of India? Hyderabad. Which one of the following city has been considered as the healthcare capital of India? Hyderabad. Okay, so Hyderabad is now traditionally called as what? Pharma hub of the country, vaccine capital of India, seed capital of India, healthcare capital. Okay, as because many of the life sciences related segments are very properly developed, it means what? మన దగ్గర మన తెలంగాణలో ఎడ్యుకేషనల్ వర్క్ ఫోర్స్ కూడా అట్లనే ఉంది. నేను కూడా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి, మీ ఇంట్లో కూడా చాలామంది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంటారు. ఓకే, సో నెవర్ మైండ్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ లాట్, పెద్ద టాలెంట్ పూల్ ఉంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బిగ్ టాలెంట్ పూల్. తెలంగాణలో టాలెంట్ అంటే ఫార్మసీ వాళ్ళు ఉన్నారు, మెడికల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, రీసెర్చ్ పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు, ఇంకా ఫార్మస్యూటికల్స్లో పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో చాలా వీఆర్ హ్యావింగ్ డీఫార్మ్ కూడా ఉంది మన దగ్గర. డీఫార్మ్ ఉంది, ఆయుర్వేద ఉంది, యునాని ఉంది. దీస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఆర్ వెరీ మచ్ పాపులర్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ అండి. In our state, India, like Hyderabad has a rich talent pool. So foreign investors వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అరే మరి ఈ ఏరియాలో ఫార్మా గ్రాడ్యుయేట్స్ లేదు, నేను ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ అని అనుకుంటాడు కదా. అట్లా కామన్ సెన్స్ అండి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో కాదు సార్, మా దగ్గర ఫార్మా ఒక పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ అనమాట. అచ్చా ఓకే, మేము వస్తాం. So when you compare Mumbai and Bangalore and Hyderabad, we are having a rich
టాలెంట్ పూల్, రిచ్ టాలెంట్ పూల్. ఎంఎస్సి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దగ్గర, మన దగ్గర పిహెచ్డి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఫెలోస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. దట్స్ వై not only we are having the supply of talent pool, we are having the proper marketing channels all over the world. Also we can market. Online is there, Shamshabad airport is there, okay, and marketing ways we are having, and backward linkages are there, forward linkages are there. So oka investor ikkada vachina tarvata ayanaki ekkada vellalsina avasarame ledu, Hyderabad lone ayanadi anni panulu jarigipotayi. Okay, whether he want raw material, he will get. Whether he want people to work, skilled workforce, he will get. Whether he want electricity, మనం ఏమి ఇస్తాం. Whether he want to supply to other nations, మన దగ్గర శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. Whether he want to supply to other states, మన దగ్గర సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. Whether he want to market, he can market online. Hyderabad is a very connected city with regard to what? Global internet. That's why our Hyderabad is having a forward and backward linkages మంచిగా ఉన్నాయి. ఓకే, మన దగ్గర టాలెంట్ అక్విజిషన్ ఉంది, చాలామంది టాలెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. క్లినిక్స్ చాలా మంచిగా డెవలప్మెంట్ ఉన్నాయి, క్లినికల్ డెవలప్మెంట్ ఉంది, అంటే రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది. అండ్ ట్రాన్స్నేషనల్ అంటే మన దగ్గర రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఫారెన్ సైంటిస్ట్, ఫారెన్ పీపుల్, ఫారెన్ అకాడమీషియా కూడా వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా పని చేస్తున్నారు, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళకి. సో ట్రాన్స్నేషనల్ రీసెర్చ్ ఉంది. వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? ఇక్రిసాట్. వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? ఇక్రిసాట్. ఇక్రిసాట్లో ఇండియన్స్ పని చేయరండి, వేరే ఫారెన్ persons are also involved in the development of what? Varieties. తర్వాత the pharma and biotechnology ecosystem in and around Hyderabad cannot be matched with any other city in India. So distinct features చూడండి, distinct features. ఇంటర్వ్యూలో అడతాడు, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ అంత పెద్దగా అయిపోయింది మన తెలంగాణలో. ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాస్ లాంచ్ ఏ పాలసీ కాల్డ్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ. సో వేరే కంట్రీ ముంబైలో కూడా డెవలప్మెంట్ చాలా ఉంది, ఫార్మాసిటికల్ అండ్ సైన్స్ రిలేటెడ్. బెంగళూరులో కూడా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిక్ థింగ్ అబౌట్ హైదరాబాద్? అలా అడుగుతాడు మీ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో. సో యూ షుడ్ బి వెరీ యాప్ట్ టు సే ఆల్ ఆఫ్ దీస్. సార్ ఇక్కడ రిచ్ టాలెంట్ ఉంది, క్లినికల్ అండ్ ట్రాన్స్నేషనల్ రీసెర్చ్ ఉంది, ఓకే, ఇక్కడ ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ దేర్, మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి, ఓకే, సో టాలెంట్ అక్విజిషన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ హియర్, అలా చెప్పాలి. జీనోమ్ వ్యాలీ. జీనోమ్ వ్యాలీ అంటే జెనెటికల్ రిసోర్సెస్, జెనెటిక్ మ్యానిపులేషన్, జీన్ సీక్వెన్సింగ్, ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇండస్ట్రీస్, ద కంపెనీ దట్ వర్క్స్ ఆన్ ద మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ జీన్స్, వాళ్ళందరూ ఒక్కటే దగ్గర వాళ్ళ కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ వాట్? జీన్ వ్యాలీ. వ్యాలీ అంటే ఒక రివర్. వ్యాలీ అంటే ఏంటండి? ఒక రివర్ అంటారు. జీనోమ్ వ్యాలీ అంటే ఈ మొత్తం రివర్ ఎట్లా ఉంది, ఈ వేలో మొత్తం మీకు జీనోమ్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. జీనోమ్ రిలేటెడ్ కంపెనీసే ఉంటాయి, వేరే కంపెనీస్ ఉండవు, ఓకే. సో అంటే జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ మీద పని చేసిన కంపెనీస్ ఉంటాయి, ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? జీనోమ్ వ్యాలీ, ఓకే. So Genome Valley in Hyderabad is the first and only systematically planned and developed cluster. Cluster ante remember this point. Genome Valley lo genetic gene మీద రీసెర్చ్ చేసిన కంపెనీస్ కాకుండా జీన్ అలాంటి కంపెనీస్కి రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి కావాలి, అలాంటి కంపెనీస్కి మళ్ళీ ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమేమి కావాలి. సో క్లస్టర్ అంటే all companies which generally brings one product, all companies together వేరే కాంపోనెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళు అందరూ ఇంటర్లింక్గా ఉన్నారు. all companies are interlinked, okay. So everyone produces one raw material of that particular product ఒకటే, కానీ కంపెనీస్ వేరేగా ఉన్నాయి, కాంపోనెంట్స్ వేరేగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇవన్నీ కంపెనీస్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ రైస్ టు ఏ వాట్? సింగిల్ ప్రొడక్ట్, giving rise to a one single product. That is called as what? Cluster antaru. Emantaru? We call it as what? Cluster. Okay, now I will tell you cluster and hub lo difference. Mana daggara oka concept undi that we will also study, that is called as T hub. T hub ante Telangana hub. Now ikkada chudandi, cluster ante suppose I want to make a shirt, okay, whatever the shirt I am wearing now, I want to make a shirt. ఈ ఏరియాలో బటన్
manufacturers unnaru, zip manufacturers are there, cloth manufacturers are there, fabric manufacturers are there, okay, yarn manufacturers are there, dyeing అంటే కలర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ప్యాటర్న్ ఇవ్వడానికి కూడా ఉన్నారు, రైట్, స్టిచ్చింగ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, రైట్. సో ఒక్కటే ఏరియాలో ఇవన్నీ ఉంటే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ ఆల్ ప్రొడ్యూసింగ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ షర్టే కదా. They are producing one aspect of what? Shirt only, no. Then it is called as cluster. When you are having all the raw materials, you are able to fulfill the requirement of raw material from the same place. And from here also marketing channels are there, transportation is there, and you are able to distribute your whatever the finished products from the same place. When everything is there in the same place, then it is called as cluster. It is called as cluster అండి. దెన్ హబ్ అంటే ఏంటి? హబ్ మీన్స్ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. లైక్ టీ హబ్, తెలంగాణ హబ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక లాంచ్ చేసిండు. ఇది కూడా ఏక ఏరియానే. ఈ ఏరియాలో ఏం చేస్తున్నారంటే పెద్ద హైటెక్ సిటీ లాగా బిల్డింగ్స్ కడుతున్నారు. ఓకే, హైటెక్ సిటీ లాగా ఏం చేస్తున్నారు, బిల్డింగ్స్ కడుతున్నారు ఇట్లా. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ ఐటీ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఎవరుంటారు? ఓన్లీ ఐటీ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీసే ఉంటాయి. కానీ సార్ కీబోర్డ్, సిపియు, అది మౌస్, ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయా సార్ అంటే ఉండవు. కానీ ఐటీ కంపెనీస్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంది? ల్యాప్టాప్ కూడా కావాలి, వాళ్ళకు కంప్యూటర్ కూడా కావాలి, సిపియు కూడా కావాలి. అవన్నీ కావాలా వద్దా? కావాలి. డెస్క్ కూడా కావాలి వాళ్ళకి, ఇంకా స్విచెస్ కూడా కావాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? దే వాంట్ మెనీ థింగ్. ప్రొజెక్టర్స్ కూడా కావాలి, రైట్. పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ కోసం టీవీస్ కూడా అన్నీ కావాలి వాళ్ళకి. కానీ ఈ హబ్లో అవన్నీ కంపెనీస్ ఉంటాయా? నో, ఉండవు. ఓన్లీ ఏముంటాయి? సాఫ్ట్వేర్, టీసీఎస్, విప్రో, ఒరాకల్, జావా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఐబిఎం, మైక్రోసాఫ్ట్, దీస్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. కానీ వీళ్ళకి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ అంటే ఏంటి? హార్డ్వేర్. ఓకే, స్పీకర్స్, హెడ్ ఫోన్స్, సిపియు, కీబోర్డ్, ల్యాప్టాప్, మౌస్, జెంటింగ్, ప్రింటర్స్, స్కానర్స్, ఇవన్నీ అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతాయా? మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వవు. రైట్. సో హబ్ అంటే you are not having all the type of companies which are required, okay, for the same purpose. Just డైరెక్ట్గా కంపెనీస్ ఇచ్చేస్తారు. క్లస్టర్ ఎప్పుడైనా మీరు ఈ పదం వస్తే you have to always understand that, okay, cluster means all the raw materials, backward linkages అంటే raw materials అది ఉంటేనే ముందుకెళ్తాం, రైట్. బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ అండ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ మీన్స్ మార్కెటింగ్ ఛానల్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్, అట్లా అనమాట. Then it is called as what? Cluster. సో జీనోమ్ వ్యాలీ ఒక క్లస్టర్ లాగా ఉంది అని చెప్తున్నాం. చూడండి, క్లస్టర్ వ్యాలీ అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వెరీ ప్రాపర్లీ. జెనెటిక్ రిసోర్సెస్కి సంబంధించినవి అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, అన్లైక్ అదర్ స్టేట్స్ wherein life sciences companies are scattered in different industrial cluster, global players like Lonza, Novartis, Mylan, DuPont, Sanofi, Merck, US Pharmacopoeia are located here. Okay, are located Hyderabad చుట్టుపక్కనే. Okay, హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కనే మొత్తం కంపెనీస్ లొకేటెడ్. వెరాజ్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్ ఇక్కడ ఉంటే వేరే కంపెనీ ఇక్కడ ఇట్లా ఉన్నాయి. Okay, so they are not enjoying that benefits. That's why, as because the companies are scattered, the pooling of information is not possible, so they cannot enjoy that benefits that we enjoy in here. Whereby because here all the companies are located in one place. Plenty of land is available at very reasonable price also in the Genome Valley that we have proposed at Karakapatla. Very, very important for the examination. The government of Telangana has launched a Genome Valley project in which one of the following area? Okay, Karakapatla, Varni, Chevella, Kishan Nagar. Means Karakapatla. Remember this point. Okay. Locations like Bangalore and Mumbai do not have ready to occupy commercial laboratory facilities. Okay, built to suit high sophisticated bioactivity.
సో వాళ్ళ దగ్గర లేదంట. లొకేషన్స్ కూడా వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంట. మనకు లొకేషన్స్లో కూడా మనం మంచిది. వీఆర్ గుడ్ ఇన్ లొకేషన్. వీఆర్ గివింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద phase 3. సో లొకేషన్ వైజ్ వీఆర్ వెరీ గుడ్. టాలెంట్ వైజ్ వీఆర్ వెరీ గుడ్. అండ్ ట్రెడిషనలీ ఒక లైఫ్ సైన్సెస్ హిస్టరీ ఉంది మన దగ్గర. అందుకే వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్, సీడ్ క్యాపిటల్, హెల్త్ కేర్ క్యాపిటల్ చెప్పుకుంటున్నాం మనం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అండ్ క్లస్టర్, క్లినికల్ డెవలప్మెంట్, ట్రాన్స్నేషనల్ రీసెర్చ్ అవన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. దట్ ఈస్ వై advantage is there in what? Hyderabad when compared to its counterparts, or you can say that competitors in Bangalore, whereas in Mumbai and Pune. Remember this point here. Now let us let data on the. Okay, we are having some data. Karnataka, Mumbai, Pune cluster in the state of Maharashtra. Okay, these three cluster, Karnataka, Mumbai and Pune and Hyderabad in Telangana. These three important areas are responsible for what? 80% of life sciences related manufacturing and R&D in the country. The National Institute of Pharmacy Education and Training is also located in Hyderabad. Means training of the pharmacist or also institute is there in Hyderabad. A number of nationally reputed pharmacy colleges are located in Warangal under the Kakatiya University. So you can know that lot of workforce, we call it the force as STEM workforce antam. Emantam? STEM workforce. Science, S అంటే సైన్స్, T అంటే టెక్నాలజీ, E అంటే ఇంజనీరింగ్, M అంటే మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, సో మన దగ్గర స్టెమ్ వర్క్ ఫోర్స్ చాలా మంచిగా ఉందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఆఫ్ రెప్యూటెడ్ ఫార్మసీ కాలేజెస్ ఆర్ అఫిలియేటెడ్ టు వాట్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ. సో న్యూ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఏం ఇవ్వాలనుకుంటుంది? ఎన్హాన్సింగ్ ద కాంపిటిటివ్నెస్ ఆఫ్ సెక్టార్. ఓకే, చాలా కంపెనీస్ రావాలి. వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు కంపీట్ దెమ్సెల్ఫ్ సో దట్ కాంపిటీషన్ విల్ ఎన్హాన్స్ అండ్ మోర్ బెటర్ అండ్ టెక్నాలజికల్ products could come into what? Market. Okay. To enhance the competitiveness of this sector, appropriate policies has been initiated by Telangana. Okay. And Telangana has now become the most preferred destination for the life sciences activity. Attracting new investments. Because of our very good policy, the government of Telangana has got new investments under this sector to the tune of how much? 20,000 crores. Okay. And we want to make it up to a 3 billion sector, $3 billion. We want to make this industry how much? $3 billion by 2020. There was no update after that, okay, by the Telangana government because of the COVID and after impacts. But that is not revised. But you have to remember the 2020 is very, very important point here. The state proposes to capture. Ante state vision ఏముంది? మా తెలంగాణ విజన్ ఏముంది? ఏం చేయాలనుకుంటుంది లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టార్లో? ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ షేర్ ఆఫ్ 20% అండి. 20%. Nothing but this 20% share is equal to $100 billion market opportunity. So we want to capture 20% of share. $100 billion the market ఉందంట. $100 billion మార్కెట్ ఉందంట. అంటే ఇక్కడ 100 rupees ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ దేర్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. అంటే 20%, అంటే 100 జిలబీ డిమాండ్ ఉంటే 20 జిలబీస్ నేను సప్లై చేస్తా. 100 జిలబీ డిమాండ్ ఉంటే 20 జిలబీ నేను సప్లై చేస్తా. అట్లానే ఈ ఇండస్ట్రీలో గ్రోత్ ప్రాస్పెక్టస్ ఎంత ఉన్నాయి? హౌ మచ్ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్టస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ మీన్స్ $100 billion market opportunity is there under this sector, and government of Telangana want to capture how much? 20%. Okay, by 2025. And before that we are having another important objective, that is we wanted to have a share of $13.5 billion.
$13.5 billion by 2020. $13.5 billion by 2020. చెప్పండి now. Now it is all about yours. Consider the following statements. Consider the following statement. Life Sciences Policy of Telangana introduced in the year 2016. Right or wrong? It aims to capture 20% share of 100 billion market opportunity of India by 2025. By 2025. Life Sciences Policy of Telangana introduced in the year 2016 anta. చూద్దాం. Right. Life Sciences Policy of Telangana introduced in the year 2016. That we have seen that, and the first statement is anyhow right here. Okay. Now 100 billion by 2025. 100 billion by 2025. Nothing but 20% share by 2025. 20% share by 2025. So if you see this 20% share by 2025, it means both the statement are right and our answer is C. Our answer is what? C. Then government of Telangana has got some more objectives. Okay. We wanted to do under this policy, our another goal is what? To export the pharmaceutical, biotechnological or life sciences product, to export the life sciences services and products to a tune of 50,000 crores by 2020. Very, very, very important for the preliminary examination. They will directly ask you in the mains examination, highlight the salient features of license policy of 2016 of Telangana government. Okay, discuss these salient features of life sciences policy of 2016 of Telangana government. Creating an additional employment opportunity of 50,000 skilled personnel. ఓకే, నా లాంటి వాళ్ళకి, సైన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, మీ లాంటి వాళ్ళకి జాబ్ కూడా దొరుకుతుందంట ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్. ఓకే, ప్రమోటింగ్ అప్లైడ్ R&D and innovation through bridging the gap. ఓకే, బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ, అకాడమియా, R&D అందరూ కలిసి రావాలి. అందరూ కలిసి అంటే ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది, ప్రొఫెసర్స్ ఏమంటున్నారు, R&D ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర కెపాసిటీ ఏముంది, సో అందరు కలిసి డిస్కస్ చేసి మనం R&D చేయాలి, మనం ఇన్నోవేషన్ చేయాలి. ప్రమోషన్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సెడ్ దట్ మేము మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇస్తాం, క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇస్తాం. క్వాలిటీ అంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తామంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తాం, అన్ఇంటరప్టెడ్ ఇస్తామంటే అన్ఇంటరప్టెడ్ ఇస్తాం. 24/7 డేస్ ఇస్తామంటే 24/7 డేస్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్వాలిటీ. దే షుడ్ నాట్ బి డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ప్రామిసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్వాలిటీ. దే షుడ్ నాట్ బి డీవియేషన్ ఫ్రమ్ వాట్? ప్రామిసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్వాలిటీ. నౌ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ 2014. Industrial policy 2014. This is anyhow not, you are not able to see, that is fine. Anyhow, whatever is there here, I have written here. Industrial policy of Telangana launched in the year 2014. And under this policy, government has promised to give us a single window system. In my last class, those who are watching me for the very first time, please go and watch my last lecture. There I have discussed about what is the meaning of single window system. ప్రాపర్గా నేను డిస్కస్ చేసిన. సో అండర్ ది తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఆఫ్ 2014 ఆల్సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సింగిల్ విండో మెకానిజం. అండ్ ద పాలసీ ఉంది కదా, పాలసీ ఉంటే ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ స్కీమ్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్. ఏదైనా పాలసీ ఉందనుకోండి, పాలసీలో ఏముంటుందండి, ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇంకా చిన్నగా చేసుకుంటే గోల్స్ ఉంటాయి. పాలసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్. అంటే మనం ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాం, how we want to see a particular industry or a particular sector, how it should grow, how much it should grow, how much opportunities of jobs it can create, that is called as policy. It's a total framework to develop a particular sector. How much government will help, what infrastructure will be provided, how much capital investment the government will do, all that will be a part of what policy.
Suppose government has launched a policy, KCR sir has launched a policy saying that KCR state poverty, KCR state poverty eradication, KCR state policy eradication, state poverty eradication policy 2021 అని ఆయన అసెంబ్లీలో నిలబడి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పిండ్రు. కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అసెంబ్లీ నిలబడి, సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చాలా కమిటెడ్గా ఉంది పావర్టీ రిడక్షన్ చేయడానికి. అందువల్ల మనం కేసీఆర్ పావర్టీ ఇరాడికేషన్ పాలసీ తీసుకురాబోతున్నాం. ఓకే, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రింగ్ ఏ పావర్టీ ఇరాడికేషన్ పాలసీ ఇన్ అవర్ స్టేట్. ఓకే, అండ్ ఈ పాలసీలో అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏముందంటే బై 2025 వరకు ఎవ్రీవన్ అందరికీ ఫుడ్ దొరకాలి, అందరికీ ఒక మినిమం మంత్లీ డబ్బులు మనం ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. వాళ్ళకు 4,000 5,000 ఎవ్రీ మంత్ పూర్ పీపుల్కి డైరెక్ట్లో అకౌంట్లో పడేస్తాం, సో పావర్టీ తీయడానికి. ఓకే, ఇలా ఆయన చెప్పేసిన తర్వాత గ్రౌండ్ ఫీల్డ్ అంటే ఫీల్డ్లో ఇది ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, ఎట్ ద ఫీల్డ్లో ఇది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఆయన చెప్పేసిండ్రు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతారంటే పాలసీస్ విల్ బీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ స్కీమ్. గ్రౌండ్లో దేర్ ఆల్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ స్కీమ్. మళ్ళీ కేసీఆర్ సార్ ఏం స్టార్ట్ చేస్తారు, ఓకే కేసీఆర్ ఓకే మినిమం వేజెస్ స్కీమ్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు. మినిమం వేజెస్ స్కీమ్ అంటే ఈ పాలసీ కింద ఒక స్కీమ్ లాంచ్ చేస్తారు. లాంచ్ చేసి ఎవరు బెనిఫిషియరీస్, ఓకే ఏజ్ గ్రూప్ ఎవరిది ఉండాలి, ఎలాంటి అక్యుపేషన్స్ కవర్ ఉన్నాయి, ఎంత మనీ ఇస్తారు, అవన్నీ కూడా రాసి ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, all the policies are reflected in the form of what? Schemes or programs of the government of Telangana or India. Thanks a lot for hearing to me. Have a nice day ahead. Do subscribe to the Telugu One channel and hit the bell icon so that you will get the notification whenever we upload any video.